Part 6, Regular or Habitual Actions at Present. Hello and welcome back. Today we will practice expressing regular or habitual actions at present. যদিও আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হন এবং আমাদের স্পোকেন ইংলিশ সিরিজের কোনো ভিডিও না দেখে থাকেন তাহলে এটা বেটার হবে যদি আপনি আমাদের স্পোকেন ইংলিশ প্লেলিস্টের আগের ভিডিওগুলি দেখে নেন। লিংক ডেসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে। Please note that if you're already very confident in expressing regular or habitual actions at present correctly and fluently, you don't need to go through this video until and unless you have other reasons to do so. However, if you know, which is very likely, but do not speak confidently, কিন্তু যদি আপনি জানেন যেটা খুবই স্বাভাবিক কিন্তু কনফিডেন্টলি বলতে না পারেন, then you must practice these structures till you become confident. তাহলে কিন্তু আপনার পক্ষে ভালো হবে যদি আপনি স্ট্রাকচারটা ততক্ষণ অভ্যাস করেন যতক্ষণ না কনফিডেন্স গেইন করছেন। And if you don't know, which is very unlikely, এবং যদি আপনি না জেনে থাকেন, you will be immensely benefited. তাহলে কিন্তু আপনার অনেক বেনিফিট হবে if you go through this video a number of times. যদি এই ভিডিও আপনি বেশ কয়েকবার দেখে নেন। So let's start. Expressing regular or habitual actions at present is very simple. In case you don't remember the rule, যদি রুলটা আপনি ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলে বলে দিই, we express the regular or habitual actions at present using the base form of the action word or the verb and add an es or as when the doer is single other than I and you. আমরা যখন এই নিয়মিত বা অভ্যাসগত কাজগুলি বর্তমানে এক্সপ্রেস করতে যাই তখন অ্যাকশন ওয়ার্ড বা ভার্বটা তার বেস ফর্মেই ব্যবহার করি। শুধু এর সাথে ইএস বা এস যোগ করে দিই যখন কর্তা আমি এবং তুমি ছাড়া অন্য কোনো একজন। Thus we should say he plays, she plays, he works, she works, the boy deserves, and I play, you work, we deserve, the boys play, they play, like this. Thus the rule as well as the structure is really simple and known to most of us. But most of us who are non-native speakers and not from English medium background just make a mess out of it while speaking. Some take a long time to decide which form of the action word to choose. আমরা অনেকেই অনেক সময় নিয়ে নিই এটা ঠিক করতে যে ভার্বের কোন ফর্মটা ব্যবহার করব। Naturally we become less fluent, our speech breaks. খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা ফ্লুয়েন্ট থাকি না, আমাদের কথা ভেঙে যায়। Worse, আরো খারাপ, some of us add an ing after the verb, and that too without using any am, is, are before the verb. কেউ আবার আমরা কি করে ফেলি না এই ভার্বের সাথে ing যোগ করে কথাটা বলি, কোনো am, is, are বা be verb ব্যবহার না করি। Some use the first form of the verb, কেউ আবার ভার্বের past form ব্যবহার করি। We all have learned at a very early stage that Ram is a good boy. He wakes up early in the morning. He goes to school every day. He plays in the afternoon. Like this. আমরা এগুলো সবাই শিখেছি। But we say, I waking up morning 7. আমি রোজ সকাল 7টায় বা প্রায়শই সকাল 7টায় উঠি। এটা বলতে গিয়ে আমরা অনেক সময় এটাই বলি। I waking up morning 7. I woke up morning 7. I going to college. I going to work. আমি কলেজে যাই, আমি কাজে যাই, এটা বলতে গিয়ে আমরা এটা বলে ফেলি। রোজ বিকেলে খেলি, এটা বলতে গিয়ে অনেকে আবার বলে ফেলি I played in the afternoon, and it goes on, চলতেই থাকে। Result, when we realize our mistakes, our confidence level goes down, and we stop speaking, এবং আমরা ইংরেজিতে কথা বলা বন্ধ করে দিই। Only a few practice more and avoid repeating those mistakes in future. But why does it happen? কিন্তু এরকমটা কেন হয়? Because we don't practice enough. So what's the remedy? সমাধানটা কি? Just make a chart and practice. একটা চার্ট বানিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। Positive statements. If you have gone through the previous videos, then you must be knowing what I am referring to. So just make a chart like this. First you keep the doers, the characters, as many as you want. Then write down the action words in base forms, in correct forms initially, beside each and every doer. Like this, and then go on practicing. Don't practice silently, rather read out loudly with proper intonation. Means as if you are speaking. I play, you dance, the boys swim, I swim, our teachers work, we pray, they deserve, the players run, the players drink.
He plays, the girl plays, Rana plays, she plays. Like this. How many times should you practice? কতবার অভ্যাস করবেন? You should practice until you become fluent. ততক্ষণ অভ্যাস করবেন যতক্ষণ না fluently বলতে পারছেন. So try to make the chart as big as you want. Now once you feel confident, alter the chart and continue. Now alteration means now you will have all the doers together and the action words should be written like this. So now you need to decide whether you should say I play or I plays. You need to decide whether you should say I dance or I dances. So practice as quickly as you can. এবারে আপনাকে কি করতে হচ্ছে না আপনাকে ডিসাইড করতে হচ্ছে আমি কোন ফর্মটা ইউজ করব. If possible, record yourself and check. When you find that you are fluent, you are not making mistakes, you don't have to wait and choose the correct form, then you may stop. Otherwise, continue to practice. Now, once that is done, use the concept of format explosion covered in the Prepare Your Own Spoken English course part 2 and form as many meaningful statements as you can and practice loudly till you sound smooth and confident. So the sample chart will look like this. You lengthen the chart according to your requirement and go on practicing. Remember to practice meaningful statements only. শুধুমাত্র meaningful statements practice করুন. Better if the statements cover most ideas you need to express on a daily basis. যে কথাগুলো আপনাকে প্রায় রেগুলার বেসিসে বলতে হয় সেগুলোই আগে অভ্যাস করুন. Now let's come to negative statements. To express negatives, just insert a do not or a does not between the doer and the action word. The verb will never take any s or yes after it. নেগেটিভ স্টেটমেন্ট বা নাবাচক স্টেটমেন্ট বলতে গেলে শুধু কি করতে হবে না আমাদেরকে একটা ডু নট বা একটা ডাজ নট ডুয়ার এবং অ্যাকশন ওয়ার্ডের মাঝখানে বসাতে হবে আর ভার্বটা কিন্তু বা অ্যাকশন ওয়ার্ডটা কিন্তু এস ফর্মেই থাকবে আর এর সাথে এস বাই এস যোগ করবো না. যেমন আই ডু নট ড্রিঙ্ক মিল্ক অ্যাট নাইট, হি ডাজ নট ড্রিঙ্ক মিল্ক অ্যাট নাইট. আই এর পরে ডু নট চলে এলো, হি এর পরে ডাজ নট চলে এলো, কিন্তু অ্যাকশন ওয়ার্ডটা যা ছিল তাই থাকলো ড্রিঙ্ক. I এর পরেও ড্রিঙ্ক, এর পরেও ড্রিঙ্ক. সো আবার চার্ট বানিয়ে ফেলুন এবং অভ্যাস করুন. Now as we have already covered separate charts for do does in a previous video, it has been skipped here. Please prepare your own chart and practice expressing complete ideas. Yes no questions type 1. To ask about regular or habitual actions at present expecting both yes or no responses, just bring do or does at the beginning and you are done. বর্তমানে নিয়মিত বা অভ্যাসগত কাজের বিষয়ে যদি আমরা এমন প্রশ্ন করতে চাই যেখানে আমরা হ্যাঁ বা না দুটো উত্তরই এক্সপেক্ট করছি সেখানে আমরা কোয়েশ্চেনটা স্টার্ট করব ডু বা ডাজ দিয়ে. So let's see how it will look like. Do I make a lot of noise? Does he drink milk at night? So do or does will depend on the doer, the person. Note that here again we don't add s or es after the verb. Make, drink. So again prepare a chart for yourself and practice. নিজের জন্য একটা চার্ট বানিয়ে ফেলুন এবং অভ্যাস করে চলুন. Do I play? Do you play? Does he play? Do the boys play? Does the girl play? Do our teachers play? Like this. So please prepare your own chart adding words as required and practice asking complete questions. Now answering yes no questions. Yes no question uttor ki kore debo. When I want to say yes I can simply say yes, but then I'll sound a bit rude. So I can say yes I do. Yes, I, then the whole statement. Yes, sir, I, then the whole statement. So আমরা এইভাবে হ্যাঁ বাচক উত্তর দিতে পারি, না বাচক নো. এগেইন অনলি নো উইল বি রুড. শুধু নো বলাটা একটু রুড হবে. আমরা বলতে পারি নো আই ডু নট, নো আই ডু নট, দেন দ্য হোল স্টেটমেন্ট. নো ম্যাম আই ডু নট, আই এম সরি আই ডু নট, আই এম অ্যাফ্রেড আই ডু নট. এর যে কোনো একটা ফর্ম আমরা ইউজ করে উত্তর দিতে পারি. Yes no questions type 2. To ask about regular or habitual actions at present expecting a positive response, insert a not before the action word in question type 1 in chart 3 and you are done. Like, do I not help you? Here my expectation is you will answer in the affirmative. Does he not drink milk at night? এখানেও কিন্তু আমি এক্সপেক্ট করছি যে উত্তরটা হ্যাঁ বাচক হবে. So again make the chart do does followed by the doer, then not, then the action word. So do I not play? Do you not play? Does he not dance? Like this. Before I stop, I'd like to reiterate, it's not enough to know. We need to be able to say it correctly. And yes, when you make a mistake in using simple present, the meaning changes. If instead of saying
I come on Mondays. If you say I came on Monday, then the meaning changes. So make sure that you use simple present whenever you want to express something that is done on a regular basis or habitually. Don't use any other form. Also remember that some of us use simple present but use the wrong format. We say he come and they comes. Now this error actually takes place due to lack of practice, because our brain thinks that they is plural and the action word becomes plural when we add s or es with it. But we know that it's absolutely wrong, and this is the misconception that our brain has. So to get rid of that, we need to practice the structure a number of times, and then our brain will never make the mistake of trying to make a plural of a verb. So please continue to practice. We'll come back soon with more structures for you to practice and become fluent in spoken English. All the best.